Hello and welcome back again to Concerned Citizens Media. Here are the news. Ethiopia named Hachalu Hundessa killers. The country's Attorney General Adanek Habibe named three individuals as the main actors in the killing of popular artist Hachalu Hundessa. Tilahun Yami, main shooter, Abdi Alamayo and Kebede Gemachu as collaborators of this crime. All of them have been taken into custody. The Attorney General blamed OLF Shane as the main plotter of this assassination. In the meantime, the Ethiopian government placed the base stone to erect the statue for Hachalu Hundessa and named a park after him in the capital city, Addis Ababa. Government officials, including Takkele Uma, vice mayor of Addis Ababa, Hachalu Hundessa's father, relatives, and friends were present at the ceremony. Details of damage from Shashamane city in RC zone, Ethiopia start coming out. Following the death of Hachalu Hundessa, Shashamane city was the most affected city of all. According to Shibiru Sultan, vice mayor of the city of Shashamane, 89 hotels, 79 vehicles, 249 living homes, and 36 bajads or three-wheel taxis were burned down to ashes. The vice mayor also mentioned that there are 252 displaced residents sheltering right now in churches and private homes. Mr. Shibru Sultan added that more than 200 people were injured following these incidents, and they are still working on full report on their investigation. The vice mayor said attackers poured into the city from the surrounding area after the news of the death of this famous singer, and these acts were unexpected by city and federal authorities. Ethiopia Human Rights Commission Commissioner Dr. Daniel Bakala and his team visited Oromia Federalist Congress leaders such as Bakala Garba, Johar Mohammed, Hamza Borana, and Addis Ababa Balderas Committee officers Iskender Nega and Sentayo Chokol, and other 30 individuals arrested by federal police following the death of artist Hachalu Hundessa. After their last week visit, the human rights team recommended to the government to separate criminals from non-criminals and set free those who have nothing to do with incidents immediately. Lawyers for Johar Mohammed and Bakala Garba confirmed visiting them. They said that Johar Mohammed, Bakala Garba, and other prominent politicians are in good condition. However, Bakala Garba's daughter expressed her concern about putting her child and herself on cold floor. Unimaginable cruelty is visibly revealing from our Nobel laureate in the case of arresting Bakala Garba's son, Bakala Garba's daughter with her child. 4 persons from the same family member. Concerned Citizens Media express its concerns about Abiy Ahmed's massive incarceration of Oromos by using
unacceptable excuses and call on the international community to intervene in the situation in Ethiopia before too late. Abiy Ahmed must carry out the promised reforms and hold free and fair election in acceptable time frame. African Union, European Union, United States of America, United Nations, and other international organizations should warn Ethiopia's current government about its human rights violation and on the possibility of holding, funding, and other possible measures if these things are unresolved in Ethiopia immediately. Calls for the release of Oromo political prisoners continue in global states. Oromos in Germany, France, Edmonton, Toronto, Calgary, Toronto, London, Washington, D.C., Colorado, Chicago, Portland, Minnesota, and in many other major countries demanded the immediate release of all Oromo political prisoners, justice for Hachalu Hundessa, installed the Oromia Media Network. Many calls for the Prime Minister Abiy Ahmed to resign. They were also chanting, "Down, down, Abiy! Abiy must go! Abiy is a killer! Abiy is a dictator! Killing and arresting Oromos do not stop our fight for complete freedom," and other slogans. They also demanded their respective countries stop supporting the Ethiopian government. Legenna is in effect for the next 4 or 5 days in many parts of Oromia starting today. Legenna is a call for total shutdown of transportation, shopping, and blocking of roads to force the government and demand the release of all political prisoners and stop the abuse of Oromos in Oromia. Residents are reporting heavy military presence everywhere to control Qeerroo's movement and to force business owners to open their business or face severe penalties. There are also reports of government security forces breaking doors of businesses and shops that scared to open or refuse to open during this Legenna time, which is announced by Qeerroos. And the same Legenna system or this pressure system was used during the TPLF-dominated government, and it was effective tactic, to force the government to fulfill the demands of the majority. So it is coming back under Abiy now. Okay, President Donald Trump commuted the prison sentence for his longtime friend Roger Stone on Friday, July 10, 2020. Roger Stone was the political advisor and a close friend of President Trump. Roger Stone was convicted of lying to Congress during the Russian probe to protect President Trump. He is a free man now, thanks to the president's favoritism. Jeffrey Toobin, a former federal prosecutor,
and a CNN legal analyst, called the president's move the most corrupt and chronistic act in perhaps all of the recent history. The St. Louis Oromo community met in Tower Grove Park for the second time in a few weeks. This time, the objective of the gathering was to generate funding to advance Oromo causes in the United States and around the globe. Even though the Oromos in St. Louis are very small numerically, their commitment to bring changes to millions of Oromo back home is extremely encouraging. They determined to do more funding, more protests, and more social media campaign persistently until all Oromo political prisoners are set free, freedom of expression is established, justice, equality, and freedom are achieved back home for their people. That's all the news I have for tonight, and I'm gonna leave you with Abebe Gelaw when he was challenging Meles Zenawi during the meeting. So this is a good strategy for Oromos, you know, to challenge Prime Minister Abiy in a global stage, or other officers, other OPDO officers or Biltsigna officers, wherever you see them on a global stage, they have to be challenged like Abebe Gelaw, Esat journalist, challenged Meles Zenawi in a international, very respected meeting. So Oromos also must get ready to challenge those leaders abusing Oromos back home, killing Oromos, arresting Oromos, shutting their free medias. So this is one strategy to challenge them wherever you see them, whether in a global meeting or shopping or anywhere you see them in a global stage. So I just leave it with these video clips from Abebe Gelaw of Esat. He is a courageous journalist, and we should also follow him. So, you are a dictator. You are committing crimes against humanity. Don't talk about food without freedom. We need freedom. More than food. We need freedom. Freedom, freedom, freedom. በቡድን 8 ሀገራት የመሪዎች ስብሰባ ላይ ለመገኘት ወደ አሜሪካ መዲና ዋሽንግተን ብቅ ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትር መለስ ዜናዊ አርብ ግንቦት 10 2004 ወይንም ሜይ 18 2012 ከፍተኛ ተቃውሞ ገጠማቸው። የምግብ ዋስትናን በተመለከተ በዋሽንግተን ዲሲ በሮናልድ ሬገን ህንጻ ውስጥ በተጠራው ሲምፖዚየም ከአራቱ የአፍሪካ ሀገራት ተናጋሪዎች አንዱ የሆኑት አቶ መለስ ዜናዊ በደረሰባቸው ከፍተኛ ተቃውሞ ሲደነግጡ ታይተዋል። ንግግራቸውም ለደቂቃ የተቋረጠ ሲሆን ከአዳራሽ ውጭም ከፍተኛ ተቃውሞ ጠብቋቸዋል። በፕሬዝዳንት ባራክ ኦባማ በተከፈተው በዚህ ሲምፖዚየም ላይ ሶስቱም የአፍሪካ መሪዎች እንዲሁም ሌሎች ንግግራቸውን በተገቢው ማድረስ የቻሉ ሲሆን አቶ መለስ በምግብ ዋስትና ዙሪያ ንግግር በማድረግ ላይ ሳሉ ከአዳራሹ ከፍተኛ ተቃውሞ ተሰማ። መለስ አምባገነን ነው፣ በሰው ልጆች ላይ የሚፈጸም የግድያ ወንጀል ይቁም፣ እስክንድር ነጋን ጨምሮ የፖለቲካ እስረኞች ይፈቱ የሚለው የጋዜጠኛ አበበ ገላው ድምፅ አቶ መለስን ሲያስደነግጥ ሌሎች በአግራሞት ይመለከቱ ነበረ። You are a dictator. You are committing crimes against humanity. Don't talk about food without freedom. We need freedom. More than food. We need freedom. Freedom, freedom, freedom. Meles Zenawi is a dictator. Meles Zenawi is a dictator.
ጋዜጠኛ አበበ ገላው የተቃውሞ ድምጹን ካሰማ በኋላ በአራት የአሜሪካ ፖሊስ ኃይል ተይዞ መውጣቱ ታውቋል። ከአቶ መለስ የጸጥታ ሰራተኞችም የእንገድልሃለን ማስፈራሪያ እንደደረሰው ገልጿል። ከጋዜጠኛ አበበ ገላው ጋር ስለ ሁኔታው አጭር ቆይታ አድርገናል። በጣም አመሰግናለሁ አበበ። እንግዲህ አቶ መለስ ስብሰባ አዳራሽ ወይ ደግሞ ሲምፖዚየም አዳራሽ ውስጥ ሲደነግጡ ነበር ያየነው። አንተ በመጀመሪያ እዛ አዳራሽ ውስጥ እንዴት ልትገባ ቻልክ? እንግዲህ ቀደም ብሎ ስብሰባው ሊደረግ ሲል ተመዝግበን ነበር እንደ ፕሬስ። ኢሳት እኔ የኢሳት አባል ብቻ ሳልሆን የናሽናል ፕሬስ ክለብ አባል ነኝ። በዚህ ሀገር ትልቁ የጋዜጠኞች ማህበር ማለት ነው። የፕሬስ አባል የፕሬስ ክለብ አባል የናሽናል ፕሬስ ክለብ አባል ስለሆንኩ እንደዚህ አይነት ትላልቅ ኢቨንቶች ላይ መሳተፍ እችላለሁ። አቶ መለስን ለማግኘት ጥያቄ ለመጠየቅ ወይ ደግሞ እሳቸው ላይ ተቃውሞ ለማሰማት እንዴት ነው እድሉን ያገኘው? ወል እድል አግኝቼ አይደለም። እንግዲህ እኔ የነበርኩት እሳቸው ከሚናገሩበት ፊት ለፊት የፕሬስ ጋላሪ ነበር ለጋዜጠኞች የተወሰነ ቦታ ማለት ነው። እና አዳራሹ ደግሞ አቀማመጡ ፊት ለፊት ከሚናገሩ ሰዎች ፊት ለፊት ነበረ። የፕሬስ ሰዎች ከተለያየ ሚዲያ ተቋማት የመጡ የሚሆኑበት ቦታ ላይ ነበርኩኝ። እና እሳቸው ንግግር ማድረግ በጀመሩበት ጊዜ ይሄን አጋጣሚ ሳገኝ መቼም እሳቸው ይናገሩት የነበረው አብዛኛው ውሸት ነው ያው ብዙ የምናውቀው። ስለዚህ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የመብት ጥሰትና ጭቆና ለማጋለጥ ፈልጌ ነው ተነስቼ ይሄንን ንግግር ያሰማሁት። ነጻነት ፖለቲካ እስረኞች ያለ ምግብ ዋስትና ያለ ነጻነት ምግብ ዋስትና ያረጋግጥም እንዴ? ያለ በመጀመሪያ የተናገርኩት ስጀምር አቶ መለስ አምባገነን ነው የሚል ነው ያልኩት። ልክ ይሄንን ሲሰሙ በጣም ጮኬ ነው የምናገረው። እሳቸው ከሚናገሩበት ማይክ በላይ ነበር እኔ ድምጽ የተሰማው። እንደው በአጋጣሚ ድምጽን በደንብ ነው ወጣልኝና ይሄን ስናገር እሳቸው ድንግጠው ዞሩ። እሳቸው ብቻ ሳይሆን ሰው ሁሉ ወደ እኔ ዞረ። ከዛ በኋላ በተከታታይ በኢትዮጵያ ውስጥ የሚደረገው የሰብአዊ መብት ጥሰትን የሚያጋልጡ ንግግሮች ተናገርኩኝ። ምግብ ደግሞ ያለ ነጻነት ዋጋ የለውም። ፉድ without freedom is nothing የሚል ነገር ሁሉ ነው የተናገርኩት። ያ ደግሞ ለአዳራሹ ተሰብስበው ለሚናገረው ጭምር ነው። ምክንያቱም አምባገነኖችን እየሰበሰቡ ስለ ምግብ ዋስትና መናገር ምንም ትርጉም ያለው ነገር አይደለም። ለነገሩ ሲፒጄም ባወጣው መግለጫ ላይ ይሄን ነገር ነው መሰለኝ አንጸባረቀው። ያለ ነጻነት የምግብ ዋስትና ሊረጋገጥ አይችልም፣ የሚዲያ ነጻነት አስፈላጊነት እነሱ ማስተው ነበር። ያን ንግግር ካደረግክ በኋላ ተመልሰህ ስትቀመጥ ትታያለህ። ከዛ ስብሰባ እስኪያልቅ ነበር? ከዛ አልነበርኩም። ከዛ በኋላ ተመልሼ ተቀመጥኩኝ። ወዲያው የነሱ የአሜሪካ የሴኩሪቲ ኤጀንቶች ፖሊስ ጠሩ። ፖሊሶቹ መጡና ናውጣ ብለው ይዘውኝ ወጡ። 4 ፖሊሶች መጡ እና መንጃ ፈቃድን አምጣሉ። መንጃ ፈቃድን ሰጠዋቸው። ከፈለጋችሁ ሰሩኝ አልኳቸው። አይ እኛ እናስርህም አለ እና ግን አንዳንድ ጥያቄ ጠየቁኝ። ለምንድን ነው ያልከው ምናምን ነገርኳቸው። ምንድን ነው ያልከው አሉ። እኔ ምንም ያልኩት ነገር የለም። በኢትዮጵያ ውስጥ ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው በዚህ መድረክ ላይ የተናገርኩት። ይሄ ደግሞ የአሜሪካ ህገ መንግስት የሚያረጋግጥልኝ መብቴ ነው አልኳቸው። እነሱም ያንን ተቀብለዋል። ምንም ያሉኝ ነገር ከአዳራሽ ከመውጣቶች ወደ እስር ቤት ወይስ ሌላ ቦታ ወስደዋል? ወደ እስር ቤት አልወሰዱኝም። ጥጋት ይዘው የሚፈልጉትን ነገር አጣሩ። መንጃ ፈቃዴን ወስደው ማንነቴን አረጋገጡ። ከዛ በኋላ በሰላም ነው የሸኙኝ። እንደውም አንዱ ፖሊስ ሲያስወጣኝ የምትለው ነገር ሁሉ ይገባኛል። በእነሱ አቆጣጠር በ1998 ወደ ኢትዮጵያ ሄጄ ነበርና I know what's happening there ነው ያለውና በኋላ መጨረሻ እንደውም ጀርባዬን ቸፕ እያደረገ you made your point ብሎ ነው ያስወጣኝ ፖሊሱ እና ምንም የፈጠሩብኝ ችግርም የለም። በጣም እንደውም ይሄን ስላደረኩ ደስተኞች እንደሆኑ ያየሁት። የመጎነታተል ነገርም አልነበረም? ኧረ በፍጹም። እነሱ እንደውም እንዳልኩ ምንም ይሄ የአቶ መለስ ዜናዊ ጠባቂ እገልሃለሁ ብሎኝ ነበር እና ለፖሊሱ ነገርኩት። የትኛው ነው አቶ መለስ ዜናዊ ጠባቂ? ገብረትንሳኤ ተስፋይ በርሄ የሚባል ነው። እዛው አካባቢ ነበረ። ቀድሞ አቶ መለስ ከመናገሩ በፊት ከኔ ጋር ትንሽ ንግግር አድርገን ነበር። እንዴት ተገናኝታችሁ ማለት ነው? እኔ ቆሜ በነበረበት ጊዜ መጣና አበሻ ነህ እንዳል ቆሜ ስላየ ማለት ነው። እንግዲህ ጠርጥሮም ሊሆን ይችላል የሆነ ነገር ሊያደርግበት ነው መለስ ላይ ብሎ ይሆናል ብዬ ስለገመትኩ ምን አገባ አልኩት። አይ ኢትዮጵያዊ ስለመሰልከኝ ነው አለ። አይ ኢትዮጵያ አይደለሁም አልኩት። ከዛ በኋላ በዚህ ንግግር መለስን። እኔ ኢትዮጵያ ሀገር የምትሆነው እዛ በሀገሬ በነጻነት ስኖር ነው አልኩት። አይ ሄደህ አይተህ ስለማታውቅ ይሆናል እንጂ ኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ደረጃ ላይ ነው ያለችው። እንደነንተ አይነቶቹ ናቸው ዝም ብላችሁ ከሩቅ የምትጮሁት አለ። ያም ሆነ ይህ እኔም ቀስ አልኩና
አንተ የመጣኸው ጌታህን ልጠብቅ ነው፣ እኔ የመጣሁት እውነት ልናገር ስለሆነ አታናግረኝ አልኩት። ወደዛው ሄደ። በኋላ እኔ ከተናገርኩ በኋላና መለስ ዜናዊ ላይ እንትን ካልኩ በኋላ ነው መጥቶ እንገላሃለን የሚል ነገር የተናገረው። ፖሊሶቹ ከመምጣታቸው በፊት ማለት ፖሊሶቹ ከመምጣታቸው በፊት ማለት ከአዳራሽ ስትወጣ ውጭ ደግሞ ኢትዮጵያን የተቃውሞ ሰልፍ እያደረጉ ነበር። አግኝታቸዋል? ጨርሰው ሲወጡ ነው ያገኘኋቸው እንጂ አላገኘሁም። ምክንያቱም እኔ የገባሁት በፊት በኩል ነበረ እና ሰልፉ ደግሞ የነበረው በሌላ ሳይድ ነው። ይሄ እንግዲህ እዛ አዳራሽ ውስጥ ገብተህ አቶ መለስን መቃወምህን በድምጽ ደግሞ እሳቸው ሲደነግጡ የታየ ምስል አለ። ከዛ በኋላ ለተለያየ አካባቢ ሰዎችም እየደወሉ ነው። የገባበትን ጉዳይ አሳክቻለሁ ብለህ ታምናለህ? እኔ በጣም ምክንያቱም ስገባም የአቶ መለስን ውሸት ለመዘገብ አልነበር የገባሁት። ይሄን አጋጣሚ ተጠቅሜ የኢትዮጵያ ሕዝብ እየታፈነ ድምፁን ለማሰማት ምክንያቱም ይሄ ትልቅ መድረክ ነው። ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ያዘጋጁት መድረክ ነው። የእሳቸው መድረክ ነው። ከፍተኛ የሆኑት የአሜሪካ ባለስልጣኖች ሁሉ ነበሩ በዚህ መድረክ ላይ እና ይሄ መድረክ በጣም ትልቅ መድረክ ስለሆነ እና ከተለያዩ ሀገሮችም የመጡ የሚዲያ ተቋማት ጭምር የነበሩበት ስለነበረ ይሄንን ተጠቅሜ መልእክት ለማስተላለፍ ነበር የገባሁት። እንግዲህ የአቶ መለስ ለጄት ጉባኤ ነው እዚህ የመጡት። እዚህ መምጣታቸውን ተከትሎ የድጋፍም የተቃውሞም ሰልፎች እንደተደረጉ ሰምተናል። አንተ ደግሞ አዳራሽ ውስጥ ሆነ ተቃውሞውን አሰምተሃል። ያሉት ሁኔታዎች በተከታታይ የተከታተልን እንግዲህ ለተመልካቹም ለአድማጩም እናደርሳለን እና በአንተ በኩል የምትጨምረው ነገር ካለ? እንግዲህ የታፈነ ህዝብ አጋጣሚውን ባገኘ ሁሉ ድምፁን ማሰማት አለበት እና ይሄ አሁን መድረክ አቶ መለስ ዜናዊ ሲዋሹ እኛ ደግሞ እውነት የተናገርንበት አጋጣሚ ነበር የተፈጠረው እና ኢትዮጵያኖች በየሄዱበት በዚህ አይነት ሁኔታ አቶ መለስን ማጋለጥ አለባቸው፣ እርቃናቸውን ማስቀረት አለባቸው። እርግጥ እርቃናቸውን የቀሩ ግለሰብ ናቸው። ያም ሆነ ግን ከፍተኛ ተጽዕኖ የሚያደርጉ ከፍተኛ የዓለም መሪዎች አካባቢ እየተገኙ ያልሆነ ንግግር የሚያደርጉ ሰው ስለሆነ በተደጋጋሚም በተለያዩ ዓለም አቀፍ መድረኮች ስለሚገኙ አጋጣሚውን ሁሉ እየጠቀምን መልእክታችንን ማስተላለፍ አለብን። እኔም ደግሞ እነ እስክንድር ነጋ እንዲፈቱ አቶ መለስ ዜናዊ ሰብአዊ መብትን እየጣሱና ወንጀል እየፈጸሙ መሆኑን በመናገር በእውነት ከፍተኛ ደስታ ነው የተሰማኝ። ትልቅ ቀን ነው ለእኔ። ወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ከዚህ ቀደም ታንዛኒያ ባደረገው ጉባኤ ላይ ተገኝተህ እዛም ጥያቄ ጠይቃቸው ነበር አቶ መለስ። እንደ ቪዲዮንም አይቼዋለሁ። ከዛ ምን ይለያል? ያኔም ተመሳሳይ ነገር መሰለኝ። ከዛ የሚለየው ነገር ምንድን ነው? መቼም ታንዛኒያ ሆነ እንደዚህ አይነት ነገር ማድረግ አትችልም። ምክንያቱም እዛው ሊያሳፍኑም ይችላሉ። ታንዛኒያ ሙሉ በሙሉ ነፃ የሆነ ሀገር አይደለም። እርግጥ የሄድኩት በወርልድ ኢኮኖሚክ ፎረም ተጋብዤ ቢሆንም ያም ሆነ ግን በአፍሪካ ሀገር ውስጥ ይሄንን መናገር የምችልበት ሁኔታ አልነበረም። አሁን ግን ያለሁት አሜሪካን ሀገር ውስጥ ስለሆነ መብቴንም እና ግዴታዬንም ስለማቅ ይሄ መብቴ ነው። የመናገር ሀሳቤን የመግለጽ መብቴ ነው። ምንም እንኳን እድሉ ባይሰጠኝም ግን መብቴን በመጠቀም አቶ መለስን ለማጋለጥ በመቻሌ በእውነት ትልቅ ነገር መስሎ የሚሰማኝ፣ ትልቅ ደስታ ነው የተሰማኝ። አመሰግናለሁ አበበ። አመሰግናለሁ። That's a really good strategy taken by Abebe Gelaw against a dictator, Meles Zenawi. You see, Meles Zenawi put his head down. He was shocked by hearing that explosive voice. So here now, Oromos, all other peace-loving citizens, they should stand against Abiy supporters. If you have a chance to see them in a global stage or wherever you see them, shopping malls in Europe, Canada, Australia, United States, anywhere, and you have to stand and say what they are doing is wrong back home. They are criminals, and people are suffering these days. People are under military command these days, and we don't even know what's happening against Oromo because no media is reporting. The government media is not reporting. Other private medias are not reporting. So we don't have, Oromos don't have voice back home now. So
That's why I got that clips from Abebe Gelaw of Esat, and Esat was a major media at the time, not at this time. This time is like, it looks like belongs to Abiy Ahmed. It acts like Abiy Ahmed's media these days. That time was very, very excellent reporting, uh, and it was good at the time against TPLF. And the courage I see from Abebe Gelaw is, exemplary. We have to follow it. We have to put it into practice, and we have to force these people to make change in that country before too late. That's all I have from Concerned Citizens Media, and the fight should continue in many fronts: demonstration, fundraising, social media campaign. Oromos and other peace-loving citizens, they must continue all this until a democratic society, a democratic country, a free society, justice and equality established in Ethiopia. Until then, the fight should continue. And thank you for listening, Concerned Citizens Media. Until next time, so long, everyone. Stay safe from COVID-19, and still a big issue in the United States.